pagkaon. Also, I'd like to recognize presence ni principal sa Mount St. Mary's Academy, si Sister Margie. Sister Margie, ano na kamay gamay nga isokin sa gamay lagi kayo. Usahan ka sentence. We would like to hear your gamay please welcome si Sister Margie and Principal sa St. Mary's Academy. Panligid ako sa mga maestra sa daw akong sultihon. Ako lang i-reiterate o ay ibalik na ako ng gisulti ni Monsignor na your presence itself manifests the love, your care, your concern to Mount Carmel School for you before and now St. Mary's Academy for the now. Salamat kaayo sa inyong paghiusa sa amo adinhi sa St. Mary's kay mao gyud ay among ginalantaw pero ni anak. Sa akong giingon gani sa mga parents nga ang St. Mary's gyud atong tanan. So dili niyo ingon nga ang St. Mary's matindog kay sa pinaagi lang sa kanang mga naangaw sa present pero matindog gyud ang St. Mary's because of you. Ang ikaduha, kanang giingon namo sa kanta nga unsa to? St. Mary's will live forever. Kaysa akong giingon ni Mr. Magallanes last time. Mount Carmel School, if I can remember, I was still in Bayogan. This was 1990s. This was for closure. Dili lang ko mulit mo ingon na magduha-duha ko pagsulti tungod kay siguro ang mga mother nakakita na murag di na namo makaya financially. Ingon ba ko ni Sir na usara ka sentence ng sa paragraph. But anyway, para makita po ninyo kung sa klimtan sa St. Mary's before. Towards 1990s, this was kind of, there was a time of the congregation for discernment that this would be for closure. But because of the sisters who came from this place, na nananibasog yun na it will stand. That's why St. Mary's or Mount Carmel School, just the same, will always stand forever because you are there. Thank you.